So welcome back to my YouTube channel Invention Boy. Today I will show you this Bluetooth box. So ভিডিওটা ভাবছি বাংলায় করব। এই ব্লুটুথ বক্সটা কিভাবে বানিয়েছি ওটা ভিডিওটা দেখুন, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন কিভাবে বানিয়েছি এটা। এটা একটা 3.0 ব্লুটুথ আর এটা হচ্ছে রিমোটে কাজ করবে এটা। এখানে যে আইআর সেন্সরটা আছে, সো এই কিটটার সঙ্গে যেগুলো দিয়েছে সেগুলো বলছি। একটি রিমোট দিয়েছে আর কিছু জাম্পার ওয়্যার, একটি ইউএসবি পোর্ট আর একটি হচ্ছে আইআর সেন্সর দিয়েছে। আর মেন এই যে ওয়াইফাই মডিউলারটা, ওয়াইফাই কিট বা ওয়াইফাই কার্ড অনেকে বলে। সো এটা হচ্ছে একটা ব্লুটুথ অ্যাম্পলিফায়ার কিট। এটা হচ্ছে 3.0 ব্লুটুথ সাপোর্ট নেবে। এখানে পিনগুলো আছে, পিনের কানেকশনের সার্কিট ডায়াগ্রামটা দিয়ে দেবো আমি ডিসক্রিপশনে, ওখান থেকে দেখে নেবেন। আর এমনি আমি ভিডিওতে বলেও দেবো, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে ইউএসবি কানেকশনের জন্য ভিডিডি ডি মাইনাস ডি প্লাস আর গ্রাউন্ড। আর এটা হচ্ছে স্পিকারের জন্য, এই যে টিএসসিএল আছে আর জিএনডি আছে, মানে গ্রাউন্ড আছে, আর ডিএসসি আর আছে। এটা রাইটের দিকে বসবে, রাইট স্পিকার হবে। এটা হচ্ছে গ্রাউন্ড আর এটা লেফট স্পিকার। আর এখানে প্রচুর কি সেট করতে পারবো আমি, তার জন্য অপশান আছে এই যে কি প্লাস। এখানে হলো ভলিউম বাড়বে, আর এখানে এটার সঙ্গে কানেক্ট করলে হলো ভলিউম কমানোর জন্য, এটা ভলিউম বাড়ানোর জন্য, এটা কমানোর জন্য, এটা হলো মোড চেঞ্জ করার জন্য। এগুলো আমি করবো না, কারণ এতে ব্লুটুথ এমনি দিয়েছে, ব্লুটুথ থেকে এমনি আমার রিমোট দিয়েছে। আইআর সেন্সর আছে একটা, এর সঙ্গে আইআর সেন্সরটা দেখাচ্ছি, এটির সঙ্গে দিয়েছে। এই আইআর সেন্সরটা কানেক্ট করবো, করলে রিমোটের মাধ্যমে আমি মোড চেঞ্জ করতে পারবো। এগুলো তাহলে স্পিকারের জন্য চলে গেল। এটা হলো লেফট সাইড স্পিকার, এটা হচ্ছে গ্রাউন্ড, এটা হলো রাইট সাইড স্পিকার। এটা ভালো করে শুনে নিন যে 5 ভোল্টেজে বেশি দিলে হবে না, 5 ভোল্টেজে বেশি দিলে এটা খারাপ হয়ে যেতে পারে। আর ঠিকঠাক নেগেটিভ পজিটিভ ঠিকঠাক করে দিতে পারলে কোনো অসুবিধা নেই, আর নেগেটিভ পজিটিভ উল্টো হয়ে গেলে খারাপ হয়ে যেতে পারে এটা। সেটা এটা মনে রাখবেন, ঠিকঠাক করে নেবেন। এটা প্লাস, এটা হলো মাইনাস। আর অ্যান্টেনার জন্য এখানে এই পিন দেওয়া আছে, এই যে এখানে অ্যান্টেনা কানেক্ট করতে পারবেন। আর এখানে একটা ডিসপ্লে দেওয়া আছে, এখানে শো করবে মানে কত ভলিউমে আছে, ভলিউম কমানো বাড়ানো সব এখানেই দেখাবে। আর গান চেঞ্জ করলে এখান থেকেই দেখিয়ে দেবে, মোড চেঞ্জ করলে এটাও এখানে দেখাবে, কোন মোডে আছে সেটাও এখানে শো করবে। আর এই 4টে পিন বাদ দিয়ে এখানে যে কটা পিন আছে এগুলো তেমন একটা ইম্পর্টেন্ট না, এগুলো মেমোরি কার্ড রিডিংয়ের জন্য। আর এটা হচ্ছে ডিটেকশন পিন, এগুলো অক্স কেবলের জন্য এগুলো, এই যে। আর এই যেখানে আছে জিএনডি আছে, আইআরডিও আছে, 3.3 ভোল্ট। এটা অ্যাকচুয়ালি আইআর রিসিভারের জন্য, সেন্সরের জন্য। এটা এখানে 3টে পিন বসবে, এটা এই 3টে পিন সেন্সরের জন্য, ঠিক আছে। আইআরডিও মানে ইনফ্রারেড ডাটা আউট, আর গ্রাউন্ড আর 3.3 ভোল্ট। আর এই প্রজেক্টটা বানাতে আমি এখানে দুটো স্পিকার ইউজ করছি, 3 ওয়াট করে একটা। আর এটা হচ্ছে একটা 8403 মডিউল স্পিকার আউটপুটের জন্য, এটা আমি ইউজ করছি। তো কানেকশন খুব ইজি, এখানে এল, মাঝখানে টি, আর সাইড হলো আর, মানে হলো লেফট, আর গ্রাউন্ড, টি মানে হচ্ছে গ্রাউন্ড, আর রাইট। আর এখানে ডিসি 5 ভোল্টের জন্য এই যে এটা পজিটিভ, এটা নেগেটিভ। আর স্পিকার আউটপুটের জন্য এই যে এখান থেকে 5 ওয়াট করে দিতে পারবো এই সাইডে, আর এখান থেকে। এটা হচ্ছে রাইট স্পিকারের জন্য, এটা লেফট স্পিকারের জন্য। আর এই যে এলটিআর,
এই যে এল, এই এলটা কানেকশন করতে হবে এই যে ডিএসসিএল এর সঙ্গে, আর টি মানে গ্রাউন্ড, এই জিএনডি এই গ্রাউন্ডের সঙ্গে টিটা কানেক্ট করতে হবে, আর রাইটের সঙ্গে যে ডিএসসিআর কানেকশন করলে হয়ে যাবে, খুব ইজি। আর এটা হচ্ছে TP4056 মডিউল, লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি চার্জ করার জন্য। এখানে দেওয়া আছে ব্যাটারি মাইনাস, ব্যাটারি প্লাস, এখানে দিতে হবে এই যে ব্যাটারি মাইনাস, আর এখানে ব্যাটারি প্লাস, এই আউট প্লাস, আর এই যে আউট মাইনাস। এখানে আমি যেগুলো ইউজ করছি এই যে স্যানিটাইজারের কৌটো, এটাকে কেটেছি, আর লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি 1200 mAh করে একটা, স্পিকারের এক ধরনের ঢাকনি মানে বক্সের উপরে থাকে, এটার নাম কি আমি ঠিক জানি না, আর রকার সুইচ, আর একটা এলইডি, এটা RGB এলইডি, 4 রকমের কালার হয়, ওকে। আর একটা ছোট সুইচ ইউজ করছি, এটা RGB লাইটের জন্য হবে। Trying not to let go of my pride, but every time you come back it's like falling down these lies again. This feeling that I have deep down inside, I just wanna be the one you need. And now I need you by my side, I can't sleep at night, let's get lost in time, leave it all behind, I can't get enough of that. এই ব্যাটারিগুলোকে প্যারালাল কানেকশন unspoken. I'm afraid I'm drowning underneath. I got lost inside my feelings. Now I can't seem to find my way to breathe. Need you by my side. I can't sleep at night. Let's get lost in time. Leave it all behind. I can't get enough of that time enough. Let me be the one for you. I'm trying not to let go of my pride, but every time you come back it's like falling down these lies again. This feeling that I have deep down inside, I just wanna be the one you need. And now I need you by my side. I can't sleep at night. Let's get lost in time. Leave it all behind. I can't get enough of that time enough. Let me be the one for you.
it's like falling down these lies again. This feeling that I have deep down inside. I just wanna be the one you need. Bluetooth mode. Paired.